The Center for Multi-Party Democracy. Na wamedhamini chama ya Jubilee. Kuna wale ambao wanajiita wao ndio wako na chama ya Jubilee. Lakini kama mlivyosikia juzi, hata walipoenda huko kotini wakidai kuwakilisha chama cha Jubilee kwa ile kesi iliyowasilishwa na Azimio la Umoja kuhusu ni nani majority na ni nani minority kwa bunge, walifukuzwa na koti. Wakili wao alifukuzwa na wakili wetu ndiye anasimamia hii chama. Hata CMD wametambua Secretary General wetu ni Kioni, party leader Uhuru Kenyatta, na ile NEC ambayo ilichaguliwa 2022 March wakati tulifanya NDC, na hiyo ni uamuzi wa koti. Hawa ndio wale walio ofisini kikamilifu. Hawa wengine wanaenda kukutana huko msituni, hiyo ni shauri yao. Wanajua chuma yao iko motoni. These cases will be determined in due course. Well, we are deliberating. We are still going to go back this afternoon. We are here to discuss about how we are going to grow our party, how we are engaged in the Azimio coalition, because some of these fellows have been going around saying how we are not going to be in the coalition. The Speaker of the National Assembly was very, very clear. Even as he recognized Jubilee as a parliamentary party, Jubilee has always been a parliamentary party. The parliamentary party always has its own whip, but they have to work within the framework of either the majority party or the minority party. We are part of the minority party by dint of the ruling of the Speaker, although we still believe we are the majority. And that is a case for determination in the High Court. We're also talking about preparation for our 2027 game as a Jubilee, as part of the Azimio la Umoja. We have our own challenges which we are deliberating about, where the rain started beating us and what we're going to do about that. And I'm going to ask the SG to come and enumerate one or two things about the way forward for Jubilee Party, how we're going to roll out, and the way we're going to reactivate our networks and our grassroots, and Jubilee to be the party to watch within the framework of the Azimio coalition. And he will also tell you officially the official party position about the National Dialogue report that came out the day before yesterday. And just to be clear, because Mheshimiwa Mwenje is here and he's a minority deputy whip, he will also tell you about our position in Parliament. Because for the Speaker to purport to elect a whip for the Jubilee Party, that is none of his business. We as a party are the ones who will write to the Speaker to tell him who is the whip of Jubilee Party in the House. That PG is going to be called by the party leader and the Secretary General, and whoever we will agree on as the whip of the Jubilee Party in Parliament will be communicated by the Secretary General as per our party constitution. Asanteni sana. SG. Yes. Jambo la kwanza ni kwamba tumekubaliana ya kwamba tutakuwa na candidates, and we are starting to identify candidates for 2027 now. So if you are out there and you want to run towards that quickly. Ya pili ni kwamba mara moja tutaenda to our counties to ensure that those officials who left, tumeachana na wao. We are going to fill in those vacant positions and also ensure that we do member recruitment drive kwa haraka. Ya tatu ni kwamba kama vile chairman amesema, wale ambao wako bugeni na wako na haja ya chama wako karibu. Lakini wajue ya kwamba ni vizuri sisi ambao tunachaguliwa tujue ya kwamba tukichaguliwa we never become officials of the party. We remain subjects of the party.
Lingine ni mambo ya haya mambo tunasema, wacha niongeze moja before I talk about the NADOC. Niliona wabunge wengine na wengine ni wao ambao wako ndani ya Jubilee kuita vijana wetu mogeki. It is something that we do not know how to condemn, but it is the worst thing that you can do when you have a regime like the one we have at RUTO. Kwa sababu kuita vijana wetu mogeki ni kusema waanze kupigwa risasi. Our boys are not mogeki. Wakati tunatafuta kura tunawaita jeshi, lakini tukifika bunge wanaitwa mogeki. We want them enabled to carry out businesses so that they can be able to take care of their livelihoods. Hatutaki majina ambayo haina maana. Mogeki na walevi, hiyo ndio majina ambayo tumepatiwa hivi karibuni. Lagu la mwisho ni mambo hii ya NADOC ambayo tumekuwa kule, tumekaa kwa miezi mitatu pamoja. Na tulisema juzi, nataka kurudia hapa. It is very, very immoral of us to think that we can start creating offices for people while people died when they were demonstrating in the streets. Watu hawakwenda milolongo ama demonstration, maandamano kwa sababu ya ofisi fulani. Watu walienda kule kwa sababu ya gharama ya maisha. This document falls short of that issue. Ilikuwa gumu sana kuongea na watu ya KK. Hawakutaka hayo mambo yasungumzwe. Hata mkubwa yao William mwenyewe alisema ya kwamba mambo ya cost of living ni yake aachiwe. Na tunasema ya kwamba wameshindwa na hayo mambo kwa sababu hawakukubali tuyasungumzie kule. Na la pili ni kwamba sisi wa Kenya sasa tuanze kufikiria vile tutatoa hawa watu, kwa sababu wakiendelea kukaa pale maisha yetu inaendelea kuwa magumu. That is very important for us. And there is nothing else we are focusing on. I know kuna watu ambao wanasema mambo ya referendum na wanataka kuleta mageuzi ya katiba kupitia bunge, wakose kwenda kuuliza wa Kenya. Tunasema hivi, wakati ambao unafaa yale mageuzi yote ambao tungetaka yafanywe kwa katiba lazima yapelekwe kwa Kenya. Lakini mtu asijaribu kupitia njia ya mlango wa nyuma ama kuleta mabadiliko kwa katiba yetu kupitia kwa dirisha. La mwisho ni kwamba sisi tuko katika Azimio. We remain in Azimio as a coalition, and like we have said before, Wetangula cannot exit us from Azimio coalition. Hana hiyo nguvu kamwe. Na yale mambo amejaribu kufanya pale ni mambo ya kuleta tu utatanishi ambao hauna maana. Na ni vizuri tujue kwamba Jubilee ni chama iko imara. Wale ambao kuna wengine nasikia wanapaga mikutano huko Mount Kenya, awapate leaders with the Jubilee. Akitaka kupaga mpango mkutano aina fulani kama ule, we will know as members of Jubilee yale mikutano imepangwa huko, wacheni kumhusisha. Endeleeni nayo, we wish you well, but do not carry his name in meetings that he has not sanctioned. Na tunashukuru nyinyi pia kwa sababu tuko imara. Those guys who've been walking around there wanatembea na uogo kutukana uhuru na mambo mengine haina maana. Na we don't want to dwell on those things. We have a clear judgment order from the court that recognizes the people you are seeing here, others who did not come. Hata nyinyi watu wa media ambana daganywa na watu mnaitwa media press conferences mnakibia. Let me allow Derito to tell us about the state of the nation for the last 1 year. Thank you very much, Secretary General. 2 months ago, Azimio Coalition issued a scorecard assessing what the regime has done for the time that they have been in office. And we were very straightforward with the analysis because it showed that it has been a grand disaster for the period that this regime has been in office. Since then, things have gotten worse. On inflation, you know that by around July, because of the wrong rains then, inflation had subsided a little bit. But in September, October, it has begun to edge upwards. You also know that interest rates have continued with their upward trend, mainly because of the behavior of government.
2 weeks ago, government was in the market borrowing an infrastructure bond at 18% tax-free. That means they are effectively paying around 22%. So you ask yourselves, if government is paying 22% to borrow, will the banks lend to small business, or are they going to lend to government? That very high interest rate is what has led to an upsurge in non-performing loans. I'm sure you have all seen the FKE, Federation of Kenya Employers, statement from a few days ago showing job losses, I think estimated over 70,000. So the state of the economy has continued to get worse. On the question that all of you have been asking, is the nation likely to default? I think the only saving grace might come if the IMF does in fact approve a rescue package. Otherwise, you all know that we are very close to a circumstance where default can happen. So, nasema hivi kwa Kiswahili, uchumi umeendelea kuzoroteka. Na niseme, ilikuwa pengine niseme ni aibu zaidi kwa sababu wenzetu kutoka upande wa serikali hawakuweza na hawakukubali kusikiza mashauri ya Azimio kuhusu jinsi ya kuimarisha uchumi. Kwa hivyo gharama ya maisha inaendelea kuzidi. Riba, yani interest rates ambazo wanabiashara wanao, bei maisha ama gharama ya maisha imeendelea kuzidi, uchumi umeendelea kuzoroteka. Nimalizia hapo kwa kusema ingefaa zaidi kama wenzetu walikubali kusikiza ushauri wa Kenya wengine kuhusu jinsi wangeweza kuimarisha uchumi, lakini kwa sababu wamekataa, na ni ukweli kwamba zaidi wanakataa kwa sababu yale mambo yanahusu gharama ya maisha, utakuta kwamba wakuu wa serikali wanapata hela hapo, yaani wanajifanya kwamba wanataka kurudisha gharama ya maisha chini. Kwa hivyo wanajipatia contract ya kulete mafuta, mfano G2G, ngao wengine wakasema kwa mtandao gangster to gangster. Ukweli ni kwamba haikuwa na faida kwa Wakenya. Wanajipatia contract ya kulete vyakula, edible oils, grains. Ikiwa hiyo yote wakitumia KNTC ni njia ya kujitafutia hela, na ndio sababu hawataki kusikiza jinsi thabiti ya kurekebisha uchumi wa Wakenya. Asanteni. Nataka nimuite Mheshimiwa Mwenje ambaye Deputy Whip ili aweze kutuelekeza. Asante sana Bwana Mwenje. Thank you very much. My name is Mark Mwenje, MP Embakasi West and the Deputy Whip of Azimio. It's important we clarify the position. Even the ruling that was delivered by the Speaker did not alter Jubilee's position in Azimio. That means that even on the floor of the House, the members of Parliament of Jubilee are still part and parcel of the coalition called Azimio. And therefore our position on the floor of the House will be as per what was discussed yesterday in the Azimio PG. That is the position that we'll be presenting. And the issue of cost of living, we will raise it also on the floor of the House. And therefore the members of Parliament of Jubilee as well, we shall be following what the coalition of Azimio says. Also, it's our position, because we believe the issue of parastatals being sold is going to come on the floor. We are also opposed to it because we believe some of these parastatals are key assets owned by the people of Kenya. So our position as Azimio and as Jubilee as well is that we will be opposing the sale of these assets such as KICC, Kenya Pipeline. Let me reiterate that point again, that our standing orders do not anticipate the position of you being in a coalition and being an independent party. You cannot have both ways. So far, that ruling just needs to be read again, and anybody who reads it will understand
that ruling cannot remove Jubilee from Azimio. So our position on the floor will be as per directed by Azimio. I think that's all I want to say. I want to support Honorable Mwenje. In Kirinyaga, I'm the chairman of Jubilee in Kirinyaga. Now, sisi we are affected. Where rice mill, they want to sell it. And tunasema watu wa Kirinyaga, and we have refused. Watu wa Kirinyaga wawezi kubali. Mwea rice mill imekuwa huko. Na mimi nataka kuuliza hii serikali ya RUTO. Moi alikuwa president. Hakuuza parastatos. Kebake hakuuza parastatos. Uhuru hakuuza parastatos. Why you, RUTO? Kama serikali haina pesa, sema 1 year only utauza kila kitu, hata manyumba yetu. Kwa sababu kama we unataka kuuza Mwea rice mill, wamenituma kama chairman wa Jubilee. Mwea rice mill tutafanya demonstration. In Kirinyaga, Mwea rice mill tuko na 45% shares. Serikali iko na 50%. How can you sit down in Nairobi? Nyinyi wabunge, mimi ni support Mwenje. Sapadhari wale wabunge, hata kama ni wa Jubilee wale wamepotea njia. I'm going to tell them to resign, warudi kwa watu. Na kama mnataka kuuza Mwea rice mill, I will organize demonstration na nyinyi mtaona Kirinyaga ni Jubilee. Uko ground imepandilika. Msifikirie ni vile mlikuja mkadanganya watu. Sasa watu wamechoka and they are not ready to sell Mwea rice mill. Hata Kenya pipeline mkiuza mnataka control petroli. Na petrol iko juu, tunataka irudi nyuma. Na wafanyi kazi bila koti imesema it is unconstitutional kukata pesa ya nyumba. Msilipe pesa. Na mimi nimesema kama chairman wa Jubilee, msilipe pesa. Thank you, Chairman. Members of the press, my name is Angel Mbuthia. I'm the chairperson of the Youth League of this great party, Jubilee Party. And I want to remind young people that tuliambiwa tutawekewa pesa mfukoni, tuliambiwa mpango ni bottom up, but tulishortchangiwa, we were shortchanged. And farasi wawili wakipigana nyasi wanaumia, na sisi ndio tunaumia zaidi. But what we are saying as a party is that we are going to work with young people moving forward. We are going to embrace the spirit of young people as we've had. We are going to ensure that we have membership drives for young people across the country. And ambitious young leaders of this country, please show up and step up, because we are going to be running with the Jubilee Party, because that will be the party to be. Thank you so much. Haya, asante. Ndugu zetu, yangu si mengi sana, sijui kama niseme na Kiswahili, Kikuyu, nini. Unajua yote mimi najua. Kwanza mimi naweza kusema tu Wakenya kwa jumla, haya mambo ambayo mnaona kodi, lipeni kodi. Kodi inaundwa hii, kodi inaundwa ile, kodi inaundwa ile. Wakenya tumeanza kuona ya kwamba hii si kodi ya kutusaidia. Hii ni kodi ya siasa. Na mimi nataka kusema mbele ya viongozi hawa ambao wako hapa, pesa ambazo zinaundwa, na ninyi watu wa magazeti muone na muangalie, mimi najua mnajua kuangalia, ni pesa za kampeni ya 2027. Kwa sababu Wakenya wamejulikana ni watu wa kununuliwa na pesa ndio waweke kura padi inatakiwa. Ukora huo tumeugundua na hatutaendelea. Na ningwenda kwira andũ aitũ, tondũ andũ aitũ nĩo matuĩkaga, nĩo marehire thirikari ĩno ati muconoke na tuconoke, na ndiho njonoke. Ati turatuga ni ithuĩ twarehire thirikari ĩno, na thirikari ĩno nĩguo ĩmũhatĩrĩirie magoti ĩkongerera ciana ona itirathoma, atumia o muthenya nĩ mathĩna ma karamu ma ibuku, maũndũ nĩ maingĩ mũno mathũkanĩtio nĩ mũndũ ũyũ. Na niĩ kĩrĩa ingĩenda kwĩra andũ aitũ nĩ atĩ ũkora ũrĩa mwĩnaguo, ũkora ũrĩa mũrekwo mũhano andũ arĩa a Isiraeli arĩa ti Ngai wamatwarire Misiri nĩo metwarire. Mũthenya ũrĩa mendirie Jusufu Misiri, meciragia harĩa thũ ĩikagio nĩho ĩgũaga, noguo metwarire Misiri wene, tondũ ya kwagĩire ng'aragu nĩguo mathire Misiri. Ona inyuĩ rũrĩrĩ rwitũ rwa Mount Kenya ndĩrenda kũmwĩra ũguo, particularly rũrĩrĩ ndĩraria ũguo ndĩraria,
ati ni nyu muretwarire Misiri o muri umuthi menyai ni nyu muretwarire mwerutei Misiri o muthi na gutonya ciama cianyu tondu hatirenda andu mungagi mungihotanira no muthire kiama kiria gikumuteithia kiama kiria gikumuruta ukombo-ini ucio tondu ucio ni ukombo muretwarire ndigwenda kuongerera maundu maingi muno no ndirenda kuga ati akorwo kuri andu marathukirie bururi uyu ni andu acio maratire makirwa Mount Kenya andu Mount Kenya andu Mount Kenya ni turonie ni ithuĩ turathukirie na tutigathukia ringi unda mwiharirie ni mukuinuka mwende kana muikare. Okay. So thank you so much. Today I'm so happy and I'm so thankful to our party leader for the direction he has given the party. We need to revamp the party. Tunakuja mtaani mashinani to make sure tunasha moto ya Jubilee. This is the party of the future. This is the party yenye na carry our hope. We are thankful the president has heeded to our call. Hii nchi imepelekwa vibaya sana na our party leader amesema atakuja aturudishie hope ili tuweze kupanga hii Kenya. We correct all the mistakes that are happening. You cannot imagine a regime that is saying wanataka kuuza KICC. Mahali sisi tumezaliwa tukipoenda kupiga picha hapo KICC. KICC kwa picha ya pesa ya Kenya. Are we going to reprint the money if you are going to privatize KICC? Some of these decisions hatuwezi kubali. The high cost of living inatusumbua. And what they can think of ni kuuza Kenya Pipeline Corporation ambayo ikiwa na mtu private sasa ndio bei ya mafuta ita skyrocket. Si ni kweli? So we cannot allow them to be selling this parastatus. A regime can only last for 10 years. But this is our national heritage and it will last years and years to come for our future generation. So mimi nashukuru sana Jubilee and we are coming mtaani. Na mavijana pia mkuje Jubilee tusukume hii chama pamoja. Thank you so much. Thank you very much. Wait, uko juu. Asante sana, mimi naitwa Wanja. Nitasema vitu mbili tu. Ukitaka kujua government vile iko, uchunguze vile ina treat watu wa chini, wazee, watoto, wamama, watu disabled. Hii government imefrustrate hadi watoto. Nilisikia katoto kamoja kakisema government imetax marks zake za KCPE, mtoto akipewa marks sijui 400, government inampea 300. Surely Kenya kwanza mmefrustrate sisi watu wazima, sasa mmeendea watoto. Issue 2. The day after tomorrow, 3rd of December, ni International Day for People with Disabilities. Mheshimiwa Nderitu ameongea kuhusu a grand disaster. Hii grand disaster imeaffect sana marginalized people, wale watu hawana source of income, and therefore tunaambia Kenya Kwanza, please, you are strong as your weakest link, tuko disappointed na nyinyi, and indeed you are a grand disaster. Asante. Asante. Thank you. Thank you.